we are leading and another team is starting to play or 5-1 or deeper defense 3-2-1, 3-3, that adding this player, it's putting them a little bit lower and giving us chance to play our kind of attacks. And the last reason why we can do it is because it does really improve physical and mental options of our players. So sometimes in the youth you can even use it to improve our players. Now why not to use it? So the game is becoming slower and not interesting for spectators. I think that everybody will agree with this. Goals from coast to coast, it's very demoralizing for our team. It's difficult to start using new things. All of us have a little bit, when something is new, it will take us a little bit time to adopt it. And especially when, for example, Croatian national team have problem with this, that coach do like this style, but management, fans, journalists, all the people around the team, they don't like it. Look, I will give you an example of what happened to me, even though I wasn't coach. I was watching the game with my mother. My mother is afraid of the ball. One time when she was young, ball hit her in the face. She's sitting next to me, we are watching Croatia playing 7-on-6, and she is telling me, I cannot believe it, 7-on-6, why he is doing this. She started to speak about tactics, and this is how people feel it. When Croatia or other teams are starting to play, there is this dislike about new things. Sometimes when we get this goal from coast to coast, because it doesn't look good, we are just giving up on it very fast. Sometimes, or very often, we don't have time to practice it. So in the moments when we need to use it, it looks very bad. And when it looks very bad, we are giving up on it very, very fast. And most players in the younger ages are not capable to do it. So a lot of teams have a lot of coaches in the adults have problem to do it because players are just not capable to do it. But I also want to hear from you. If you have opinion about, do you like it, do you don't like it, why yes and why not? If somebody wants to share it, because I know that I spoke with most of you. I know that most of you and most coaches in the high level of handball don't like this. I want to say something. Somebody here was in the. מישהו היה בוובינר האחרון שהיה 7-6, ששלחתי לכם קישור, אז אני אשלח לכם קישור של ההקלטה. בסדר? שתוכלו בוובינר 7-6 for Q&A, and I will send the record of the webinar to everybody, that they will see all discussion, but nice discussion there. Okay, so I understand that maybe you don't want to get involved or say your opinion, but I can say, for example, that it's a little bit changed my mind. Last winter, I went to Macedonia to some seminar. I was with Avi and with Joe, and David Davids was giving a lecture, and he didn't speak about this topic, but he said like that he was totally against 7-on-6. And then one coach told him, listen, this is giving us extra opportunity and extra tactical reason that we can attack opponent. And he said in this moment he was quiet, because it does give us other opportunities. Yes. I was talking to Jordi Ribera for this, and I learned a completely new approach because we in Germany were against 7-against-6 as well, but mainly for the reason that you already have that superiority and you don't teach players anymore to win duels because you already have the superiority. And then I found an additional opinion, which I found quite interesting, by Jordi Ribera, the coach of Spain, who said especially countries with smaller players are no longer able to defend in 3-3 or whatever,
to make it difficult for attack, because whenever they defend 3-3 in a very offensive way, the other coach only has to substitute for a seventh player, and you are not longer able to have your quality in defense, which was a completely new approach, because we in Germany we always only were focusing on attack and said it's not interesting, it makes the game so slow, because everybody is only looking for the target player. And this was something I found quite interesting, that defense is reduced in its possibilities. Yeah, definitely. So, since you don't want to speak up, I will actually have a question from one of you, because I think I know. I was in June in the Final Four on the women in Budapest. I think I can count in one hand the time they play 7 against 6, the women team in the best level in the world. So, yeah, look, I actually I have nothing to say. Yeah, a lot of teams are not playing it, but the truth is that when we need to use it, we are pulling it, we are doing it, for many reasons. But if we are not practicing it, then it looks really, really bad. So I'm going back to my question. I will ask one of you something, because I think I know the answer. So I will ask Joe. I know, Joe, that you like 5-1 defense, and that this is the reason why you play it, and it give you a championship this year. But I want to ask you this. Do you like to play 7-on-6, or you are playing it only because you have a player that it's, I'm talking about Irmi, that it's capable to do all the tasks that you are putting in front of him? I will answer that is a little bit different. I think it's never mind what I like or don't like. It's matter if it helps the team to win or not. My opinion is not. So I think this 7 against 6 is one of the reasons that we won championship last season, especially at the semi-final. Because if I need to play 6 against 6, there's something that you didn't mention, but it saves power. Save power. I could not make the crosses. I could not handle Ramat Sharon with the strength. So it also helped me to keep up the power play against them 4 or 5 games. So actually, this what Joe said. Actually, it was something that I wanted to point out, that it doesn't really matter what Joe likes or don't like, or what I like or don't like. Our job is to use our players in the maximum abilities. So if you have a player like Irmi Sidi and you are not giving him not only 7-on-6 but to make decision, what kind of coach are you? It's like you are putting your best defender on to play number 1 stump just because you think that he's good over there. So I also think that my opinion is not important. You know, do I like it or not? I just know that, and one more thing, they never told us that we must use it. So if you don't like it and you don't have team for it, don't do it. And this is where I think that all discussion with this what Joe said finish. If I have player who can play it, I'm going to play it. If I don't have, I'm not going to do it. Okay. So, in my opinion, there is 2 different key factors for playing 7-on-6, and there is 2 different styles of playing 7-on-6. So, key factor number 1 of playing the 7-on-6 is decision making. This is probably, for me, one of the most important things. Because Hallo Ken. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, gestern. Ja, danke schön. Ich habe gestern gehört, dass du dann in der Nähe bist. Und dann, ich bin aus der Nähe von Wetzlar. Okay. Und habe dich auch noch spielen sehen und habe mit Abishai auch noch zusammengearbeitet. Weil ich war nach Volker mit Michael Roth als Trainer in Wetzlar. Und wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Also ich konnte leider jetzt nicht lange hier sein. Ich war schon mal hier, als unsere A-Mannschaft 2018 in Israel zur Quali hier war. Und ich werde im Oktober auch noch mal kommen, wenn wir mit den Frauen
hier spielen? Es gibt schöne Sachen zu sehen. Also meine Mutter wohnt hier noch, also mein Bruder und meine Mutter. Die sind noch in Ramat Sharon, also hier in Israel. Die wohnen in Tel Aviv momentan. Ist aber dann nicht weit, oder? Ja. Aha. Schön. Das ist wirklich schön. Ja. Ich finde, also ich merke für mich immer, weißt du, andere Leute gehen zum Urlaub in andere Länder oder Kulturen. Und ich merke immer, wie, wenn du in einem anderen Land bist, um deine Ideen zu Handball zu sagen oder andere Ideen zu hören, dann trainierst du andere Gruppen und du musst erstmal merken, okay, wie ist die Kultur in der Mannschaft hier, ohne dass du immer sagst, gut, schlecht, besser, sondern genau, es ist anders und du kannst, wie gesagt, manche, die lesen Bücher von israelischen Autoren und von spanischen und für die ist das der Austausch in die Welt und für mich ist es tatsächlich da zu sein, zu spüren, wie sind andere junge Menschen drauf. Also es gibt ja auf jeden Fall sehr viel Potenzial, weil die Leute wollen wissen, wollen lernen. Es gibt finanzielle Möglichkeiten, sozusagen. Die Leute schätzen sehr die Meinungen, die Leute aus Europa, also die Deutschen, Spanier und so weiter. Und also es gibt ja ein gutes Grund. Und die Kultur ist nicht leicht, sozusagen, das ist keine leichte Kultur, aber einmal, wenn man hier ist, dann gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Wie würdest du sie beschreiben? Warum nicht leicht? Weil das kriege ich in der kurzen Zeit nicht so mit. Weil wir haben eine sehr starke Meinung und das ist immer schwierig. Also, du musst sehr gute Argumente haben, oder? Nee, du musst sehr gute Struktur, sehr gute Idee und sehr stark alles definieren, um die Leute zu überreden. Weil meine Meinung, das ist meine Meinung. Die Leute wissen mehr oder weniger, was sie wollen, aber auf der anderen Seite sie sind sehr bereit, andere Sachen zu hören. Aber dann musst du wirklich... Okay, muss gut argumentiert sein. Genau. Weil die sonst sagen, boah, nee, das reicht mir nicht. Aber falls einmal, wenn das klappt, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten. Okay. Ich denke, sie wollen auch, also ich war hier lange, ein paar Jahre nicht mehr, weniger Kontakte gehabt, aber jedes Mal Veranstaltungen, sie wollen, sie investieren, Freitag, mittags, 50 Leute stehen, sitzen. Es gibt einen. Okay. Aber das ist natürlich keine deutsche Kultur. Ja, aber ich bin häufiger unterwegs gewesen in westlichen Kulturen und das ist ja dann nichts Neues, aber in der Kultur, gut, dann war ich in Japan gewesen und da, also wenn du dann sagst, so und jetzt machen wir mal alle ganz kurz eine Runde um die Halle laufen, die würden sofort, ohne dass du sie überzeugen musst, sondern die würden erstmal Disziplin. Ja. Hier musst du irgendwie X-Faktor haben, dass sie sagen, okay, ihn will ich hören, ihn will ich hören. Ich denke, das ist nicht mehr bei so einer Präsentation, weil das ist nicht einfach ein Lied, ein Icebreaker, so, und dann okay, der weiß und was. Also die israelische Kultur ist, man sieht in dem Land, wir haben sehr viel Erfolg und kurze Zeit, es gibt so, aber das ist... Ja, und merkst du, oder? Aber guck mal, ja, die wissen schon, also es gibt Theorie und so. Ja. Hast du zu Wetzlar oder so noch irgendwie Beziehungen oder wie war deine Beziehung zu Rainer Zauer? Weil mit dem habe ich immer noch mal zu tun. Er ist natürlich jetzt schon sehr alt geworden. Kannst du viele größere
vielleicht. Also ich bin sehr oft in Deutschland, in Frankfurt, weil meine Frau ist halt Deutsch. Okay. Und ihre Eltern wohnen noch in Frankfurt. Also wir sind sehr oft dort. Meine Kinder die reden Deutsch, also ich nicht, aber die Kinder reden mit meiner Frau Deutsch. Und mit mir Deutsch. Und zu Handball habe ich weniger Kontakt, aber wir haben ein ganz großes Geschäft dort. Also wir haben ein Immobiliengeschäft, die bauen, die entwickeln. Okay. Wir haben das vor 5-6 Jahren angefangen. Ich hatte immer noch mal mit Volker Michel, Aber mit den Leuten habe ich weniger Kontakt. ja, Die Leute, es waren lange nicht mehr. Beyond Zeit war das Kontakt. ja, Ja. Er ist ein guter Typ. ja, ja, Mit einer alles angenehm gesprochen. ja, ja. Aber ich bin immer wieder dort. Wir waren jetzt einen Monat in Frankfurt. Vor 2 Wochen. Jetzt sind wir hier, die ganze Familie. Sehr gut. Aber letztes 3 Jahre waren wir in Spanien, also nach Covid, da habe ich ein Angebot bekommen, plötzlich. Ich habe gesagt, ich spiele noch hier 1 Jahr und fertig. Dann habe ich mich angerufen, ich bin Juni. Nächste Woche 1 Jahr und mein Sohn ist in Deutschland geboren. Genau in der Zeit, plus 20. Und dann, das war unmöglich, wieder nach Israel zurückzufliegen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir in Spanien. Good that you realize now. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir 1 Jahr. Das war so geil.